From a couple. These questions were from Lena, who's not here today. We address them. So, Anand Shabad comes a lot in many places. My question was, what is the first one? Anybody want to comment on it? What do you guys think of this? I'll put a few. Where is that here? Comes a lot in good buying, but originally it's a yogic term. When they try to, through their various practice, try to get different siddhis and siddhis, and they talk about the experience, and one of the parts was to hear this Anand Shabad that we hear. My limited knowledge about this is that it's unstruck melody, which you only by experience and along spiritual path you begin to sense as you get closer to divinity. When people talk about their peak experience that they get, the blissful experience when they are in that stage, it's often transient for a small amount of time. And people describe it in different ways. Some people see lights of different kinds. Some people see the picture of Guru in front of them or something, and they're darshan again. But a lot of people say they hear some kind of something that's not quite music. They can't express it as music, or some kind of a flow, or something that they, some kind of a vibration or tune, or something beautiful and pleasant. And it's been described as the music from the sphere, the celestial music in various ways. So I haven't experienced it, so I can't tell you. The Swiss lab last week, they tuned into God particle as the what the sound bites. And the Higgs boson. Yeah, Yeah. and they found the sound to be musical. Okay. Okay, well, I think that covers that. And just literally, the word means, to me, that's what I feel like, that the had is, music is the very top of the feeling, if you like the music, if you merge into it. So that's why Kirtan has been given so much importance, ki usnal asan hunda hai, Vaheguru nal surat jodni. So when you are at the stage ki Vaheguru nal mil gayo, then you don't need even music. Anhad means you don't need music. Andro hi tuado you feel that kind of It's feeling not already. physical music, it's something You don't beyond. need that physical instruments. Anhad vaje. Without all instruments, you are feeling that anand aa gaya. I've also heard it described as sometimes you know it already. Something is flowing in there, some constant flow of some kind, some very pleasant musical flow of some kind. Let's go to the next one. I don't think we have anything to add to that. Because it's, you have to experience it, I guess, to know more about it before we can talk about it. This question was about Shabad. It comes in Gurmani in many places. What does it mean, Shabad, Naam? Naam is slightly different, she has it in there also. So, that was one question, and a related question, which I think is a little confused about Shabad, but also we'll talk about that. But before we get to that, I guess I'll just go to the back and down for that. And then. So Shabad, from what I've seen, it's used in many different ways in Gurmani. It's used for the Guru's word for Gurmani, often refers to as Shabad. It's the Guru's word. We believe it comes from God. It's Dhurki Vani, it's God's word himself, but put through a human being in human voices, human context, etc. It's still very human because you see each of the Gurus has a different human style also, different language because of their background and so on. But the core message is the same, it doesn't change. But they present it in many different ways, because each of the Gurus has different talents. So there's the human element, but it's ultimately divine. It's also used for Naam, the ultimate word. There is no word. Even the Bible says the beginning was the word and the word was God. So the word is used in many different faiths for a similar concept, the underlying Naam. So now the word Naam, which is used alternatively for that, is used as a name for God, or Vaheguru or Hari or any of the names of God, which you would use when you do singing. You focus on a name, so in that sense it's a name that you can focus on, or a mantra. So it's also used for Naam Simran itself, for the practice is also Shabad or Naam. To experience the practice
The whole process is also referred to as Shabad or Naam, not just the specific word you use. And it's also used as something that's beyond what we can do, something that exists, that is God's creation. It's His divine presence that underlines everything, kind of the universal underlying force, if you will, is also Naam ke Tare Brahman. Divine tells you everything. Then by Naam, Naam is the underlying force that's powering everything. And Naam is also, Bakshish. that's a different thing. Naam is Bakshish, Naam comes through Bakshish. But Naam Ulmata is not like something that Pano Naam deta, just like bestowed Yeah, on that you. is, you're okay. You're blessed with the getting in tune with Naam, which just kind of gets back to that process of Naam Simran. And also, Gurbani also tells you that everything is doing Naam all the time, doing Naam Simran. But all of creation is doing something. And when a person is at that level, it's like everything is doing Naam Simran, Naam, everything is Japa, God's name. The whole universe is singing God's praises, and that's referred to as Naam also. So it's used in all these different ways. So I Naam was is the very thinking broad concept. maybe that whole universe is always singing, is always doing love service. Maybe that could also be that hearing that Naam Simran, that singing coming out of all of creation. That's related to Naam in a way, yeah, I guess you're right. So that was my answers to that, but if anybody wants to add something to that, or there's a question about that, Naam and Shabad. Now she had a question about this phrase, Shabad Maro. Shabad Mare ta udre pave mutwar. And the marna is actually a word that's used a lot in Gurbani in two almost opposite ways. Besides dying in the physical sense, it's also used in a kind of a spiritual sense, being in pain or separation. Akha jiva misre ma jao. That dying there is, it's, I feel terrible, it's like I'm not even alive anymore. That's a kind of death, spiritual death. And there's a lot of references, marna, in that sense. But it's also used in a very positive way, which is what this quotation was, Shabad Maro ke sati jivo. Shabad Mare ta udre paye mutwar. And this is the one that comes in Gurbani a lot, and it's something that you're supposed to want to do, is to die in the Shabad too. And that refers to overcoming your home, your five weaknesses, your negative selves. Each of us has two kind of parts of our personality. Shivata Shakti dono manna apne andar. You're overcoming the negative side, the Shakti side. That's the marna that Gurbani refers to a lot. Shabad Maro, killing your home and killing that negative side and being reborn in a more spiritual sense. That's what I refer to. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ? ਪਾਣੀ ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹਉਮੈ ਪਰਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਪੀਤ ਕਰਾ ਦੇ ਸੋ ਫਿਰ ਕਾਈ ਦੀ ਸੰਗਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਪੀਤ ਕਰਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕੇ ਪਾਸ ਪਰ ਦੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਉਹਦਾ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਪਤਲਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੇਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪਤਲਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਔਰ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਵ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਐਸੀ ਮਾਰੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੋਟ ਸਹਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਤਾਸ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਜਾਏ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਐਸੀ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਟੂ ਵਰਡਸ ਗॉड ਵਰਡ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਵਰਡ ਛੱਡ ਸੋ ਹਾਂਜੀ
Shabad, a word is so, yes, Gurbani jehड़ा Shabad लिखा, that's Shabad, सारे पढ़िया पैसा. But original Shabad, they say that जड़ा वाहिगुरु ने जड़ा ultimate first utterance of the God, जड़ा कवाव कहते ना वाहिगुरु ने जने पहली कवाव नाल वाहिगुरु ने जड़ी सृष्टि बनाई है, उस नाल सारी सृष्टि बनी है. शब्द आएगा पूरा गुरु ग्रंथ साहिब में. ओ कवाव is still is like a vibration in the whole universe still going on. उस शब्द को गुरु कहेंगे, शब्द गुरु सुरत तुन, शब्द गुरु सुरत तुम चेला. So ओए साड़ी जड़ी सुरत है उस शब्द विच जोड़नी, so that's real शब्द. और उस नु वाई साड़े गुरुआं ने उस शब्द नु सानू गुरबाणी विच present किया. So real शब्द is first utterance of God. That's what I understand. That's what my father did. It comes to something similar to this divine presence underlying now Kedarika. That's the same now. They talk about that word. It's all part of that. Different aspects of that. ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸੀ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਨਾ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ NOM, ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਲਾਈਕ ਨਾਮ. ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ what do you mean by it? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ it's a spiritual word. There's also a Greek word Nuna. It's very similar also. ਦੂਸਰਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ word is God. So theologians, doesn't matter which religion they have agreed to use the word as the image of God or expression of God. So अपने घर गुरबाणी जगह जगह पे लिखा है. So can you elaborate a little bit? So what's this process as through the Shabad, killing the Homa, the self? I think it's just talking about as you practice Nam Simran and Gurbani, you overcome the negative side of So yourself. it can be Bani is Shabad and Nam is. From the Simran Shabad. is Shabad too. Yeah, these words are used in multiple ways. The divisions are kind of fuzzy sometimes. The same word is used for both things. Bani- People classify them in very precise ways, but actually the Guru uses them much more freely and much more effectively. But it's through all of these, when you can overcome that negative side, that is the mother that the Guru recommends. You want that time. Guru Bani, it literally means Guru's language. Bani means language. So language made up of words. So we come to the same point again, Shabad. I got a couple of interesting questions from Bob. Can there be satsangat with yourself only? It's you and your spirit which should or could be God. I got an email. I was thinking about it and I kind of discussed with her. First of all, yourself. What is yourself? Yourself is not the body. You are the spirit inside. So you need another spirit. Guru de Asivai de Ansha, and so you are yourself right now. And why Guru di Sangat kar sakte ho? Another spirit di Sangat kar. But what is yourself and spirit? You are spirit. You are not the body. So what does yourself and So spirit you're saying means? that's Yeah, all you only cannot one separate thing, it. already. Yourself is your spirit. So you're- Yourself. Then It's only everything is one. God, everything is spirit anyway. Yeah. So you're why Guru Nam Singh? But that sentence doesn't kind of fit in. When you consider yourself body, then spirit. But you're not body. You're I not. think it's a matter of stage or state. If you're at a certain stage where you are in tune with God, then the Sangat. So why would this Sangat That can kare? apply. Why Guru Sangat? But Guru here Sahib, it does not apply. Guru Sahib the I need pa- Sangat Yeah. because I'm not at that stage. God is within me, right? And so I can have Sangat there, but I'm not able to rely by myself. I need help. And that help comes from the Guru, from others around, from the fun, all forms of Sangat. Sangat is an environment which inspires you to get closer to God. Right. And So that is, when inside me is not enough by itself. I need external help from the Guru, from the Guru, and other people that keep me and so on.
ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ That is not only with yourself, that is with the group. Right, To me, that's not, right. That doesn't answer. exactly, but spirit or guru, how do you do yourself and spirit? But where does the spirit live? Spirit has to live somewhere. I think if you take a look That at the ਇਹੀ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਅਗਰ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ how would you realize where is the spirit? No, but ਇਹ this, ਮਨੁੱਖ no, I'm ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ- talking about this sentence, you and your spirit. Yeah. What are you? First of all, you have to define yeah. who are you? Who are you're not Vikram. That's your You name. are the spirit. What are you? Your body? No, you're not you. Your muscles and bones. Are you your heart, blood? No, you are your spirit. What you inside? I'm really my When you spirit, but I die, don't know that. the I spirit. don't know. That's spirit. I'm my spirit, but I think I'm the ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ spirit ਕੀ ਹੈ? But ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ spirit ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. I think it's you and Vaheguru. Why Guru? You Waheguru. cannot have You you can and the summit with spirit. yourself. Why Guru? That spirit is probably why Guru. I think the main question was, do you really need others, or can you do it all by yourself because God is within you? Yeah. I If think that is the question, But then my it- answer is that's only possible for a few people like Guru Nanak who says, Shabad Guru Srot Chela, Yeah. be at that So stage. we need. Sadh If Sangat in your means- previous life you already gotten to that stage, then that can work, but for the rest of us, we need Sangat. I'm not that Bani means any level of anything, but like Babaji says, when you, what are you first of all, defining you as a soul or spirit, you stop there, but then that is communicating through Babaji's Bani, through God, His blessing, because He's always saying to connect to Him, right? That's And what if he's everywhere, and then you are interacting, when you are having a dialogue, are you really, if I'm having a dialogue, am I having dialogue only with myself, or am I having dialogue with him? ठीक है ना? So there is a very That's like the finite old, that's and- like the old wave and particle thing. Well- We have both. what I'm saying is, see, that's what I understand. कि Bobby saying, trying to connect means to be able to interact. जब नाम मिला रहे हो, you are trying to connect to him. जब ना दे सोच भी रहे हो, that's also connecting to him. In the other way of looking, separating to a different stage, when a child is गर्भ दे चुका है, उस टाइम उसका कोई नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर जुड़े हुए हैं, right? कहते वो नाम जड़ा कि शब्द तो outside है. So when he comes out, the first breath he takes, before he takes the second breath, is the first pain is the separation from the God. Second, jada rona hai, oh maya hai. I need hunger or food, So that would be the closest to the unheard naam, in a way, which is connected to the God. So I'm trying to separate the two issues. I understand what you're saying, and I'm trying to comprehend and put arms around it, which is abstract. So, Sat Sangat ki aake we kind of get help from each other. Ki, bhai, what is the thing that we're trying to connect up or link up to? Babaji Bani is the foundation, simple. And from there, whatever little we can kind of learn from each other, try to build a strong there. Nothing more than that. I was thinking along this line, and I think कि साध संगत की पहली गल तो बहुत महम आएगी ठीक। सारी बात कि भाई ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਉਨੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੂਸਰਾ ਸਾਧ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੋ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਸਾਧ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ is always more than one ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ there has to be and then Two people can make sadhana. that can make sense of it. Right? I think and then ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਐਲੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਮੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾਓ ਯੂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਦ ਲੋਟ ਆਫ ਅਦਰ ਪੀਪਲ
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। But the other way of looking at it, जितने महापुरुषों की वाणी है, they all attained connection with meditation. नहीं, but at the same time, ऐसे ही नहीं करते कि भाई तुसी Many of them had gurus who had influence from others. हाँ जी. Many of them did have Yeah. gurus and influence from others. And Guru Nanak didn't, and some of them did. But ठीक. And not others all. did have gurus and came. But didn't they all do meditation by themselves to connect? Yeah. Were they also always sitting? A lot of saying people See, they had their alone time, जी. and they also had their sangat time, ठीक. which is what it should be. ठीक. You know, क्योंकि ਹੁਣ जिस ਵੇਲੇ मैं पाठ कर रही हूँ, अपना नित्यनेम कर रही हूँ, उस ਵੇਲੇ शायद मैं संगत इन्नी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने पता है मैं ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ करना फिर ਕਿਹੜਾ करना। ठीक. ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਪਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ That's a ਨਾਲ very good ਵਿਚਾਰ point. ਕਰਦੇ There's a ਸੀ। lot of value to both when you read Yes, books. yes. But I think Sangat has a broader, in my mind, Sangat is broader than just sitting down and looking at others. I think what we're doing here is very much Sangat. I think reading Gurbani is Sangat because you have the Guru Yeah. Sangat. I think reading books by other people is Sangat too, because you're getting their mind and you're hearing what they think. That's also a form of Sangat, especially by somebody who's more spiritually advanced than you. If you read their books and you get inspired, I think that is also Sangat. So then maybe you can call it the people who, you know, you're learning from other people's discussions on the same. ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾਠ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵਾਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉੜ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਉੱਡ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਨ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਪਟ ਕਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਪਣਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸਪਿਰਿਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਲ ਹੈ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬੜਾ ਭਟਕਦਾ ਸੀ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਰੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕਿਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਗਿਆ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜੋ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਧਰ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ 5 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਧਰੇ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਧਰ ਮਨ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਫਟਾਫਟ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸਿਮਰਨ ਚ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਗੈਟ ਟੂ ਦੈਟ ਸਟੇਜ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਰਲ ਸਮਾਪਤੀ ਮਨ ਜੀਤਾ ਹੈ ਜਗ ਜੀਤ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਰੈਕਡ ਇਹ ਆ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਸੋ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮ ਮੇਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੰਗਮ ਹੋਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਕਾਹਦਾ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਨਰਜੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਸਿਨਰਜਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ 50 ਪਾਉਂਡ ਭਾਰ ਚੱਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ 100 ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰਵਰੋਕਾ ਆਫ ਨਾਮ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸੀ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰੂਫ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਈਂਡ ਬਾਡੀ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾਡਰਨ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇਮੇਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਸੈਲਫ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਉਹ ਘਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਜਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਤਦੇ ਹੀ ਕਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸੋਲੀਨ ਇੰਜਨ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਣਾ ਫਾਰਵਰਡ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਲਸੈਂਟਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਦਰ ਨਾਲੋਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਦਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਮਿੰਟ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਸ਼ੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਕੋਮਾ in 4 minutes and he didn't want to go to hospital, so he finally he stayed in coma 5 hours because he is diabetic shock basically. Secondly, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਇਸੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਬਿਨ ਸਾਸ ਕੇ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਹੈ ਜੀ, ਇਟਸ ਟਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਰ ਮਾਨੋ। ਸੋ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਫੇਫੜੇ ਕਲੈਪਸ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ, ਆਪੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਫੇਫੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਬਲੂਨ ਕਲੈਪਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਏਅਰ ਦਾ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਅਨਨੋਨ ਟੂ ਅਸ। ਮੈਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਟਰੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਓਨਲੀ ਗਾਡ ਨੋਸ, ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਯੂ ਟੂ ਬਲੀਵ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਟ ਬਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਸਿਨਰਜੀ। ਸਿਨਰਜੀ ਮੀਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਇਆ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਦੇ ਤੇ ਔਖਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਕੇਮ ਦੇयर ਆਲਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਦੇ ਸੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮੰਤਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗॉड ਐਸ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਗੁਰਬਾਣੀ as treatment works on all 3 levels, body, mind and spirit. Right. It works. I have although I'm a researcher, but ultimately ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ question answer ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ,
ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ deeply have faith in Gurbani. There's no more question answer. He does what he wants to do. ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਣਹਾਰ ਆ ਉਸੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ then we have a happy life. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਵੀਏ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲ ਕੰਧ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕੰਧ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਫਲਿਮਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਤੇ ਔਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਪਲਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਸੱਤ ਸੀ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਉਸਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਕਾਲਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਭਾਈ ਆਓ ਆਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਗਏ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੂਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਿਆ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕ੍ਰੋਧ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆ ਵੜਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਸਤਾ ਰੋ ਨਿਗਾ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਾਲੋਜੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਸੀ ਰੱਖਿਆਈ ਪੰਥੀ ਸਰਬ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਜੀਤ ਮਨ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਈ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਗ ਜੀਤ ਪਰ ਜਗ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਾ Moving on to the next question. The question about the 5 khands. This is a big topic. I might touch on it very, very briefly. This comes only in the Japji Sahib, as far as I know. They are not referred to anywhere else in the Vani. So it kind of says that it's not that essential or that central a part of Gurbani's message that that Guru has to tell us about it or not. But still, it's kind of looking at things from a different perspective that Guru Nanak Dev Ji presented in Japji Sahib. It refers to the spiritual stages of spiritual growth, soul's journey towards ultimate union with Divine. And it's not a very specific description of it. It doesn't really tell you what they are. It's just kind of glimpses of some vision for each of those stages. If you actually read through the words and see what it says, he's not directly describing what happens except in Dharam Khand and maybe Sach Khand. The rest is he's just giving you a vision of some things. So they are kind of mystical visions instead of definitive descriptions. And you can read descriptions from different scholars and they all address it in different ways and they go on for pages and pages because so much is left to you because only a few glimpses are there. So I'm not going to try to get to that level, but just give the overall. And even the names have been translated different ways by different people. Like Saram Khand, what I have here is what I've seen Professor Saab Singh and others say, which is it's spiritual effort or udam. But others have said it's humility, sharam. And similarly, some of the others have been translated in multiple ways also. So there is debate about what they really mean. The other thing is they are not a very strict sequential progression. You can't say one is in this phase and then you're going to go over a line and you're in that phase because the aspects of all these phases at different times and you even go back and forth. Even during a day you might have you'll be doing more of one level and more of the other at some other point. So keeping that in mind, just briefly touch on what they are. So Dharam Khand, Rati Ruti Thiti Var, Pavanami Pat. Something to do with Hindu mythology going over there? There are references to some of those things, but it's still it's beyond that. I mean, there's nothing exactly like that in Hindu mythology. This is Guru Nanak Dev Ji's own thing. But there are references to similar things there. The first one, Dharam Khand, describes the world that we live in. Rati Ruti Thiti Var, Pavan Pani Agni Patal, Visvit Dhakti Tha, Prati Dharamsala. So God has put this Dharamsala and He's given us all these things day and night,
wind, water, whatever, all the rivers. This way, Jugat ke rang, millions of kind of creatures in there, tilka naam, anekanam, karmi karmi ko vichar. He's saying there's the law of karma working here. By the way, the word karma is used for very different meanings of this. There are at least three major meanings. But here is talking about karma in the sense of action. Action and the law of judgment. The law of karma. Karmi karmi ho vichar, by their actions they are going to judge. Sacha aap sacha darbhar, at same court, his court, everything is going to be judged. So that's the word we get. God has a dharmsala in which actions have consequences. And through these actions, a few people get to the point through Gurbani, through having a guru, through following the spiritual path. They get beyond this strict law of karma because they have achieved something beyond that. These are the few selective ones, the sadh, the sangat, whatever you call them, sadhu, some gurmukh, people who have achieved some spiritual latri kalpeveni san, and they get the mark of grace from God. So it's also partly a blessing. It's their own action and it's a blessing, as we have said many times before. And they are kind of, so this whole thing talks about a spiritual progress. So they are the ones who progress beyond this stage. It's like at each class you have to pass and you go to the next class. So they are the ones who get to graduate from Dharamkhand. Itthe son panch parvan, nadri kalpevni san, kach pai utthe pai. And there's this judgment, kon kacha ne kon toke ne, who's really ripe and ready. Nanak gaya jape jai. And only when you get there can you realize it, when you get to that stage. So that is Dharamkhand. That is more straightforward. Then it gets a little more difficult after that. Okay, so it's a few. Then Gyan Khand. Gyan is knowledge, but it's divine knowledge. It's not knowledge that we get in school. It's more awareness and realization and divine wisdom, understanding and getting. Now, how do you get this Gyan? You get it through the blessings of a guru, through learning from other people, and then through internal intuition that God gives you. And some people who have already become the panch or the sadhu, they proceed further, they work on it, and they are achieving. They are getting to learn more and more of the spiritual side of divine knowledge. They are getting through their practice and through the Guru and Gurbani. And they get a different vision. They see more than this world. We describe the world in Dharamkhand, but they see something beyond that. They get some visions of the infinite, of God, something beyond that, power beyond this. So you get a few glimpses of that in this. Doesn't tell you too much. You wouldn't think of this as Gyan Khand actually, but they start seeing these things. So, Kete Pawan Pani Basantar, he says the world, there's something well beyond all this Pawan Pani Basantar. There's lots of them. There are universes, there are planes beyond of it. People start getting some vision of something infinite. Kete Pawan Pani Basantar, Kete Kaam, in the Dharamkhand normally people talk about Krishna and Shiva, but there's millions of them. They're beyond that. God is beyond all that. Kete Barman Kharat Ghadiya Rupan Ke Base. And all of these things are being created. Ketiya Karam Bhime Kete, there are many other words, other Dharamsalas, other words for doing the karma. Kete Insansur, Kete Siddhunath, Kete Devi Base. And there are so many people who achieve this kind of thing. And one becomes aware that there is a spiritual progress in people who actually achieve it. So Gyan Khand are getting this awareness of spiritual progress and people who get there. Kete Devdanu, Ketya Khani, Ketya Bani, Kete Pata, and so it goes on and on. Ketya Sutti Sevak, Kete Nanak Antanan. So there is no end to this, and there's no end to the beautiful sense who get beyond this. Kete Siddhunath, Kete. And in this realm of wisdom, Gyan Pachak, the knowledge shines forth. It's like burning brightly. And there they start experiencing the joy, bliss beyond anything we can imagine. And they feel the nad and so on. So again, he's not really describing what knowledge is, he's just saying the vision of infiniteness is all I see in this. But there's a stage of divine knowledge. So through good actions and the Guru's grace and by practicing the teachings, you have entered this realm and see the infiniteness of God and divine creation. And develop the sense of awe and wonder and wow, that's kind of what this body is to me. It's thinking, wow, how beautiful everything is. There's infinite, there's so many of everything. So you get that spirit, that sense of awe and wonder. That's part of divine knowledge.
and you experience endless bliss, naad, vinod, tod, and none, that's beyond human description. Did anybody else see something different in this, or you understand more of it than I did? But it's not an easy body to understand beyond this. Okay. And the next one is Saram Khand, which at least the translations I'm following translate it as spiritual effort, as Udam and Abhyas. So once you get this knowledge, then you continue to work on yourself and develop and grow spiritually. And that's where the Udam is, the effort is Saram Khand. The Shram, the Sanskrit word is Shram, which is hard work. And actually, What actually is the literary meaning of Khand? Khand is a division of something, classification. The world is divided into khands as far as the continents and the universe as khands and mythology. So it's really classification. It's not like for spiritual term. No, it's a general word. Khand is a general word that's applied here by you could have called it anything. It's क्योंकि खंड इतने शुगर भी खंड होती है। That's different. That's totally different. That's totally different. Khand is also talking something. Khand karna hunda na. So that's related to that. Classification is related to that. जो वर्ड नो खंडा पहले नो खंड कहते थे नो खंड पृथ्वी सच्चा हुआ नो टुकड़े दुनिया दे और फिर मेरे साथ हो गया Classification separate. नाइन कॉन्टिनेंट्स अपने वाले दो डब्बे नहीं हले दो रुपए अपने वाले के नौ हो जाने Basically, your spiritual path is divided into 5 khands. Set of stages. after the word thing it does area steps stages Stages. to I reach use the word realm. I've seen it for plane, realm, these kind of translations. तो नो वैसे नो होते से पहले नो खंड। You know, गुरबाणी जो है और वाणी देश लिखे है ना नौखंड पृथ्वी देही में मतलब That is different classification. That's That is different. talking about the universe. This is Yeah. talking about दसे कि spiritual. वो सब कुछ दे ही उन्होंने देही ਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ But it's a different kind. That's not stages. That's just prescribing the whole word. When you say the whole word that's why in contrast with the So mentioned these are not the same khand as those. अच्छा नहीं ਤੁਸੀਂ ਹਚਾਲੀ ਟੁਕੜਾ This is खंड टुकड़ा खंड the meaning khand is the same. Oh, That's meaning referring khand to is different the- khand. This is पर referring to- spiritually अगर जो This is referring to Guru Nanak Dev. Guru These Nanak. 5 stages he's described of the Okay. person who's getting towards God. yeah right And Saram Khand is the realm of spiritual effort. So it takes hard work and a lot of udam effort. All the practice of Gurmat, going to doing parts, Simran, Sangat, etc. Working on yourself basically. It's developing yourself, working on yourself, really putting effort into it. A rigorous process. That's what Saram refers to here. So Saram Khand ki Bani Roop, and what's the result is beauty. The person is beautiful. As they develop themselves, they look more and more beautiful. So that is all he describes here. He doesn't tell you what Saram is too much, but he has glimpses of the beauty of it. So Saram Khand ki Bani Roop. So even their speech becomes beautiful. Although his translation is the word is beauty, whatever, but it's really talking about beauty in one काड़त कड़ी है मतलब शार्पनेस Either you can say, Sharpness. so Bani is translated in some as, this is the description of Saram Khand, the Bani's description is Dhruv. Another translation I've seen is that their Bani becomes beautiful, they speak, what they speak is beautiful. So 2 different translations, but the general concept is the same. Only Shola only, they get more and more beautiful. It's like Ghadat Ghadiya, this is the key word, Ghadat Ghadiya, it's like being sculpted. Their self is being, the spirit is being sculpted, they're being improved. They're getting fine-tuned. They become better and better through effort. ताकि गला कथिया ना जाए, it's beyond description, जिको कहा पीछे पछताए, इतने घड़िया सूरत मत मन होती. And it's what is being sculpted is your consciousness, your mind, your intellect, all of these are being sculpted and improved and fine-tuned. They give you a सूरत मत मन होती. That is part of can't be described. Gala kathiya na jaye, jiko kaya picha pachtaye. Whoever tries to describe it will repent because you can't really describe it. That's just his way of saying it's beyond description. That's all. It's nothing about Pashtana per se, it's a mistake. Itte ghadiya sura siddha ki sur. And all the brave spiritual warriors, the siddhas, this is the stage at which they're getting spiritual perfection. Ghade jata hai. So that is Saram Khand, spiritual effort. And again, you can see these are not strictly sequential. These are different aspects of getting there. Even in the Dharam Khand, the ones who are getting there, they have to put effort,
they're getting some gyan from the guru, so there's overlap. It's not like a strict staging, but that's the progression. Then Karam Khand, again a third different meaning of Karam. Karam Khand ki bani jor. Karam Khand is God's Karam, His grace. This is different Karam here. Pehle aega si Karam being the actions, law of karma. So this is a different term? This is Karam and Bakshish. This is the Persian version of Karam. Which way Karam Jaya si just as description. Gyan Khand ka Gyan Karam. I'm forgetting it now, but there's a place where there's Karam is used as just saying this is the description of this kind. Karam is The first one is your duty. Dharam. This one is God's grace. Yeah, this is grace. So Karam Khand is, they have reached a stage of grace. They have through their good actions and working on it, they have become saintly and gotten on this path. Is it still part of the effort, or is your effort gone? These are not, you always have to make effort. As I said, these are not strict boundaries. It's not like you stop doing good actions after Dharam Khand. You still have to be good. You still have to do good actions, right? You can't start doing evil things. Come Dharam Khand, I can do what I want, right? So it isn't like it goes away. And you have to, divine knowledge applies to every stage, but in different amounts. So they're not strict division. But like Karam that meaning different. वैसे Karam the Grace. meaning deed में तो हो सकता है. Right, that's what I'm Your saying, deed. So it's a totally different meaning here. वो वो सब. पहले जाया सी धर्म खंड का जो धर्म का here is Karmi Yeah, karmi right. karmi. holy child. Karmi. Here is God's karam. Karam khand ki bani jo Bible का karam हो गया तो देते बख्शिश हो की bani jor. So there they become the through God's grace they develop the highest levels of spiritual power. So it's all about God's power working through them. Ki bani jor. Titte hor na koi hor. They are so much in one with God that they see God everywhere. There's nothing but God to them. But they made it through God's grace, they are just aware of God and nothing else. Titte hor na koi hor. Why do this follow Krishna Guzara? Titte jod mahavalsu. And these are the spiritual warriors who are filled with godliness. They're filled with the power of God. Titte ram mein ram rayad. They are full of God, of God's essence. This is translated in different ways by different people. The ones who are talking about warriors say they are like Sita and all these perfect people. They refer to Hindu mythology. But the ones that I think are more accurate say it is like Sita or they are intertwined with God, they're just one with God. Sita, Sita and all. They are completely merged with God, they are interwoven with the divinity. Taake roop na karte jaye, again, they are beyond what we can describe. Now mare na thage jaye, jit ke Ram se manvaye. Because God lives with them, Ram lives in their hearts, and they are beyond death, and they cannot be thagod. That means Maya cannot have any effect on them. They are not deceived by anything. They are beyond the confusion that the material world gives to all of us. So some of these words apply to all of them. All of them are beyond description, each of these stages, right? So there's a lot of overlap. But basically the key word is here is God's grace. So it's at that stage where of God's grace He gives just a higher stage. And this is just before. Oh, so yeah, full of joy because of God, God's presence in their hearts. And I'm not sure exactly what that means. But yeah, words beyond words, something like that. And such kind is the final stage where God Himself abides. And for the spiritual person who's growing, he's reached the stage where he's one with God. And he sees only God completely. So he's one with Him. You are in such kind. Such kind was Nirankar, the formless one, dwells at that realm. Karkar Veke Nagar and creating the creation, He watches over it with His good grace. And there's infiniteness there. You get the vision, people who are there get this vision of infinite numbers of words and universes. If you speak of them, there's no limit. That's the infinite transcendental vision of everything. So one who's there sees everything as God sees it there in one with Him. The words upon words of creation.
You know, they talk about multiverses now. It's more than one universe. God creates. Gurbani says he creates and destroys universes all the time. Jibde hukam ke wahte God, and as according to his hukam, everything acts according to his vision of all these universes. Vikha Viseka Vichar, he just watches over all. He's in a stage of constant joy. Nanak Atma Karasa. Beyond description, it's harder than steel to describe. So Guruji is saying almost in each of these, it's hard to describe. All of this is beyond description. And this is the ultimate one. So this is the realm of the formless Lord, the true one. And when you reach this level, then you are one with him and such. As Guruji says, Nanak Lim Bhayo Govind Singh Jo Pani Sampani, that's the Sachkhand state where one with him is like water blended with water. And again, a Suraj Kiran Mile Jamka Jadwara, that's the stage of Sachkhand. Although our gurus may not have said so, but is it an axiom of our faith that all our 10 gurus achieved 5 khands? Well, I don't know about the khans, but we believe that they are all at the Sachkhand level, they are all in tune with my view, my view spoke to us through them. That's why they were gurus. Guru Nanak had that divine light of being one with God, and that was transmitted to each one. As they became Guru, they got the same revelation, the same perspection from God that they could speak. God spoke to us through them. Those are, of course, well-known cases. Have there been any further human beings after that? Well, the Gurus never said the other last ones. They never said there won't be any more. Obviously, there were many before because they actually picked many of them and put their money in the right? At least a few, and there were many others besides that. And there will always be more because God is infinite. There's no limits to it. No, but our history documents, at least then, since that Each time, faith is going to recognize different ones. There will be other faiths who recognize others. And we'll say we only recognize our Gurus, we don't believe in them. But God is infinite, He's beyond all. There are many you don't know. Universe doesn't know. There are so many unknown heroes, unsung heroes. Those are the unsung heroes. You know, in this known universe itself, there are hundreds of billions of galaxies. In our galaxy, there are hundreds of billions of stars. And many of them have planets and probably have life around them. And God loves all His creation. He's probably sending His gurus and His people to all of them. So we are one little speck in one little place, and we are one little blink in eternity in terms of time. But So God is not going to forsake everybody in the future and say, I won't send you any more gurus. You know, if He loves all His creation, He'll probably keep taking care of them, and if they need a guru, He'll send them gurus. That's up to God, not up to us. Actually, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਤਮੋ ਰਜੋ ਸਤੋ ਪਰਮ ਪਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਤੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰਮ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਟੇਜ ਦਾ ਬਰੀਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤਮੋ ਹੈਗੀ ਆ ਈਰਖਾ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ रजोत जाके एनवीएस हो जाता नॉट जेलसी एनवीएस के उन्हें कर दे मैं भी ले लेनी है सतों दे विच आके झूठ बिल्कुल परे जांदा सच ही सच बोलदा बंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰਮ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸਨ ਪਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ That's a topic I'd love somebody to take up. ठीक है। Sahaj के बारे में, yeah, interesting topic. It's very hard, very difficult. That is Sahaj. Anyway, I hope there are a few other questions we should try to address. We don't have to share. So, this question was, what is God to you? Anybody want to comment on that? It's a wide open question. it's our origin and our destination. It's your faith and guidance. Some universal power, It's the supreme power. I also see it as
somebody I can go to, I can depend on, who takes care of me, I can create some sort of a support structure around me of some sort. In similar what I associate love with him somehow, universal love. And so that's some aspect of God that I relate to, I don't know. Okay. But this is an interesting one. This is from the sun, right? We come into this human form because of previous deeds. You think rich people have a bigger chance to thank God, and poor people will never be able to do that, and how will they ever get out of this cycle, I guess. Anybody have any comments or answers to that? First of all, I don't believe it's true that rich people are always happier than poor people. I mean, that's only one dimension. Actually, there was a very interesting study I saw published somewhere, where they had, this was only in the US, I'm not sure exactly what the sample was, but they tracked the level of happiness as measured by some questionnaire or other things versus the income level. And they found that up to, I think the number was $40,000 or something, up to that level there was kind of a linear tracking. Poorer people were happier and richer people were happier, were happier. But at 40,000 or some number, after that, going up to billions, there was no difference, it's more or less flat. It's more or less random variations. So if you don't have enough at some level, who cares, beyond some level, below some level it makes you unhappy. But after that it's almost irrelevant, there's so many other factors. Money doesn't buy happiness. You know, At some level it does. Up to some level, yeah. If it's too little, then it can give you unhappiness, according to this study. But beyond some level, it doesn't matter, yeah. It doesn't buy happiness. I have, luckily I had the chance to have lunches with some billionaires. When you get close to them, they tell your frustration. They were saddest people in the world I saw. They are billionaires, right? Well, if you look at all the celebrities, and see all the problems they have. They still want another billion. And to get that, it's not a happiness anymore. You know, they have to get to somebody else's. So happiness is state of mind. That's part of the answer. I don't think it's the whole answer. ਉਹ ਤੇ ਕਾਦੀ ਨਾ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਨੀ ਜਿਹਨੇ ਮਿਲ ਦੰਤਾ ਜਟਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦੰਤਾ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦਾ ਦੁਖੀ But happiness ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੈਲਥ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ এনवायरमेंट ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਭ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ no amount of money can change that. Part of the answer too is that the Sikh view, the Gurdwani view of karma is not as a very rigid thing that explains everything. Because there is room for grace in it and room for God's will. So there are kind of at least three things operating there. There's law of karma, there's God's will, and there's grace. There's grace and The ultimate motto is to merge with God. वाहिगुरु सब प्यार करदा तू मेरे को आ ओ देंदा वे. So to come to this human being, he is giving us chance, but he is forcing giving all these 5 things. So Maya, paisa is not just Maya. Paisa is attachment is Maya. Yeah. So not necessarily if you have $5 you will be attached to it. You are in Maya. You have 5 billions, you are not attached. So if we come to this world human form because the previous deeds means ki the karam jade kitte ne and koi hunda na ki karam kitte ne jis tarah ki usne अच्छे कर्म हो दया करदा दान करदा वे तो उसनु स्वर्ग is give him comfort. उसनु किसी कुत्ते दा भी जन्म दिता था in very big house, he is being pampered, he has been and खराब काम कितने ने उसने नरक विच उसनु आमन he is even so physical but ultimate जड़ा नाम जपने नाल जड़ा वाहिगुरु नाल मिलना में that कर्म we have come for. So जड़े deeds नाल सन मिलते हैं so we have to I'm kind of diverted a little bit from the path but ultimate motto is to merge with God. तो ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਫਰਟ ਐਂਡ ਡਿਸਕੰਫਰਟ
but if we detach from there with our naam simran, तो उस नाल ultimately पहुंच जाएंगे. So it's not it's not vicious circle. You will ultimately go if you make effort. If वाहिगुरु दी उत्तम बख्शिश हो जाए. To add to that same one, you know, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ. ਪਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੀ ਬਸ ਸਵੈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਵਰੀਡ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਰਾਜਾ ਹੀ. ਉਹ ਹੀ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਟਲ ਗਈ. He actually did not become a Buddha. Let's see if we can touch that too. Each part of the question, because this is a question coming from